Ndakira hanini ũguo, ndecũrania, ndeciria ũhoro wa mũthuri ũyũ ngoretwo ngĩwĩciria kahinda, mũthuri ũyũ gwĩtwo Kamotho, mũthuri ũyũ ũrĩkĩtie gũkorwo aregete ciana ciake imwe, na ngĩthikĩrĩria kahinda kangĩ, ngĩigua igoti-inĩ oiga mwana ti wake, mwana ũrĩa mũnini, na ngĩarĩria Kamotho tondũ nĩ ndĩramenya riboti ĩno nĩ ĩgũgũkinyĩra o harĩa ũrĩ. He kaũndũ kamwe ndĩrenda gũkwĩra na ngũririkanie, ona wĩ mũthuri, you're like my father. Na nĩ ngũkwĩra kaũndũ kamwe. Angĩkorwo no ũrege gũthikĩrĩria athuri arĩa angĩ, hihi makoretwo magĩkwarĩria, no ũgakĩrega gũthikĩrĩria hihi nginya kanitha, angĩkorwo nĩ ũrĩ kanitha, ndiũĩ, na ũgakĩrega hihi gũthikĩrĩria nginya ciana ciaku, ũkarega gũthikĩrĩria nginya mũtumia waku Virginia, he handũ hatarathiĩ wega. He handũ hatarathiĩ wega thĩinĩ waku. Ũcoke mbaranginyo wĩcũranie, ũmenye atĩ kĩrathimo, ona Ngai agĩcoka gũtũhe kĩrathimo, aciari aitũ nĩo matũrathimaga. Aciari aitũ nĩ matũrathimaga, na kĩrathimo kĩao is a very concrete blessing even without going forward to the church. Kĩrathimo kĩa mũciari nĩ kĩrathimo gĩ bata mũno. Ũrĩe na ũnyue, no ũmenye mathĩ wanyu kũrĩa Nyĩrĩ ndarĩ na gĩkeno nĩ ũndũ waku. Nĩ aiguaga tha mũno, na akaigua ena kĩrĩro kĩingĩ, na akaigua no akũhoeire, na nĩ agirĩkaga mũno. Ndĩrenda ũmenye ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ, maithori macio maitũ wanyu arĩraga nĩ ũndũ waku, nĩ ũndũ waku gũte mũtumia waku, nĩ ũndũ waku gũte mũciĩ waku, no na kũmwagĩra kĩene atĩ ona ndũthiaga nginya kũmũng'etia, maithori macio matingĩũrĩra thĩ. Na nĩ ndĩrakũhoera onaniĩ, Ngai akũiguĩre tha, tondũ ndũrathiĩ wega, ndũrathiĩ wega na nĩ wagĩrĩire nĩ gwĩcokera. Nĩ njĩrĩgĩte kuona mwanake waku Davis akĩrĩra aturĩtie maru overall thĩinĩ wa media. Nĩ ũra imagine mwanake ũcio eroreirwo nĩ thĩ ng'ima, agĩkũrĩrĩra ũmũrekere angĩkorwo nĩ akĩhĩtirie. Ciana ici ciaku rĩ, tondũ nĩ thakame yaku rĩ, ko ũtangĩmũiguĩra tha. Mwanake ũretha baba wao, ĩ hihi nĩ ũrona kaĩ mwana mũciare atĩagwo? Mwana mũciare ateirwo rĩ? Wĩ mũthuri na nĩ ũraimithia athuri gĩtĩo, nĩ ũraimithia athuri a Thika gĩtĩo, na nĩ ũraimithia athuri a Kenya gĩtĩo, no kaimithia athuri a thĩ yothe gĩtĩo. Ũguo tiguo athuri mombĩtwo matariĩ. Mũthuri ndombĩtwo atĩ agĩa mũtumia ũyũ agatĩ ũyũ, mũthuri ndombĩtwo atĩ agĩa ciana, agaciara ciana, o toguo aciarĩte ũrathimĩtwo wega ciana nginya 12, ũgacoka ũgate amwe, ũgacagũra amwe. Gũtirĩ kĩndũ ta kĩu, there is nothing of such a kind. Na nĩ ngwenda ũcoke mbaranginyo, wone nginya nĩ ũrahenio nĩ mũthuri ũcio ũgwĩtwo Bernard. Bernard angĩhota gũkũhe ciana ciake atĩa, wĩna ciana ciaku 12? You got your 12 kids, you got your 12 children, very beautiful and talented children. So how come here that you take other children from a man, another man, and from another woman, that you bring them up on top of your children that you're supposed to be taking care of?
It is very disgusting. Ciana ciaku nĩ ciana ciaku. Moĩ we nĩ we ithe. Ona wa makana, Ngai noĩ nĩwe ũmaciarĩte. Ona DNA ĩngĩkwo, Ngai noĩ nĩwe ũmaciarĩte. Ciana icio ciaku, nĩ wagĩrĩire nĩ gũcoka. No na mũthuri ũngĩ nĩ ndĩrarĩria ona mũthuri ũngĩ ũrĩa wĩkĩte gĩko ta gĩkĩ, agatiganĩria ciana ciake na agate ciana ciake. Ũmenye rũthanju rwa Ngai rũtiũragĩra o ũguo. Na rũthanju rwa Ngai rwĩ ruo. Angĩkorwo nĩ ũramenya wĩna ciana ciaku ciĩ handũ na nĩ ciana ciaku, thiĩ, go and treat them with great care. These children are our today. They are our future. I'm talking to you, Kamotho, mahali popote ulipo. Ukisikia hii sauti, ujue ni sauti ya mtoto wako. Watoto wako wanalia popote walipo. Wanakuita, wanalalamika, wanateseka na wanakupenda. Angalia vyenye Mwenyezi Mungu ameendelea kuwabariki. Kwa nini usiwarudie? Muenjoy hizi baraka pamoja. Build up your house. Nimeshawahi ona wanaume wengine wenye walikuwa kwa kiwango hicho chako na Mwenyezi Mungu aliwabariki mmoja kwa mmoja. Mwenyezi Mungu aliweza kuwaunganisha. There is nothing that is so difficult for God to reaffirm. There is nothing difficult. There is no broken family that the Lord cannot fix up together. God can fix up your family, but you have to make a move. You have to make a choice that I want my family to be fixed up. And I am sure even your wife is just waiting for your voice. Atumia nĩ andũ makoragwo me ngoro hũthũ mũno, na nĩ andũ makoragwo me ngoro ya tha. The moment you ever say sorry to your wife, I am sure she will forgive you. And definitely, she has been speaking it up. And definitely, she has taught her children. She has taught your children even to forgive him. Your children loves you. Know that wherever you are. And so I want you to go back to your conscience, reconcile with yourself, forgive yourself, and know that the family of Virginia have forgiven you. Even as the cases go along in the court of somehow dividing or maybe taking over these children, I'm calling up out to you that even if these children are taken, they still belong to you. They're still your children. Go and reconcile with your family. I think each of us, including myself, want to die a happy death. Tunataka tufe kifo cha amani. Na kama tunataka tufe kifo cha amani, ni lazima tujiunganishe na wenye tumejitenganisha nao. Kwani kuna biguni yako peke yako? Kwani kuna biguni yako mwenyewe yenye wengine hawataki kwenda? Biguni ya utenganisho, biguni ya uharibifu, biguni ya ya kiburi. Wacha kiburi, rudia watoto wako. Stop your pride. It does not help at all. Mundu hingo ĩrĩa gũikara akĩigua taiganĩire na akonaga ta thĩ ta ciande-inĩ ciake, mwĩtĩo ũcio no ũkinyaga mũthia. Rekei twĩnyihie, rekei twĩnyihanĩrie. It's just a matter of being humble and accepting your mistake. You have fallen away. You've fallen your family. But it is easy to return to your family. It is easy to regain your strength. It is easy to regain your powers as a man. It is easy to go back to the Kamotho that you used to be. It's not difficult at all. It's easy. The difficult thing is only to say sorry.
and to accept your mistakes. And you can accept this if you are willing. If today you hear his voice, the psalmist tells us, if today you hear his voice, do not harden your heart. Kamotho, angĩkorwo no ũgathiĩ ũigue mũgambo ũyũ wakwa, don't harden your heart. God is speaking. He's speaking to you, speaking through the strangers, speaking through pastors, speaking through other children who would be termed as your children, speaking through other children who are not your children, speaking through women in Kenya, women in the world. You can see how your kids have gone viral. Dedicate yourself, rededicate yourself once again to God. Do not let your children suffer, for nothing shall go unpunished. Ndoiga njarie ndeto ici keheri-inĩ, na ndoiga ndĩciarie kwĩna gatuma hanini, nĩ tondũ ndeto cia thuri citiendaga kwanĩkwo mũno. But at the same time, being merciful doesn't mean that justice shall not be restored. So I am calling for justice. Justice for your children, justice for your wife, and justice for everybody. Let nothing go unheard. It is important that we fix up our lives, we fix up our families. Na thina ndũrĩ Mary, they're accepting as you are. Yes, nĩwendirie mĩgũnda ĩmwe, nĩwendirie some stuff, some things that you had searched, you had gathered along with your wife. They're not counting all of this. They have forgiven you. Just know that. So this evening, I'm here to tell you, you have been forgiven. So forgive them. Reconcile with your family. And every other man who have destroyed and allowed his family to be destroyed by other people, by other persons, by strangers, by intruders. I always remind you, and I always remind other people, men and women, there was one single day that you had seen your wife as the best of women in this world. You considered her as the best amongst the millions of women you had met. And that husband, there are times you had considered him alone being your lion, the biggest lion of Judah you had ever trusted, among other millions of handsome men that you had seen. So let us all reconcile together. Let us build our homes. Let us not allow any other stranger from outside there to come to tell us what we shall do. Don't wait for that time. Be blessed and make a change. Be ready for transformation. Kamotho, change, get transformed. Go back to your family. Tell Tabby goodbye. Tell her to go to her man. Tell her to go to her husband with her children. What are you doing with other people's children? Their dad is alive. Take them to Bernard. Take them right now. Take them to Tabitha. Set them out. Let them go. They have a home to build together. And call out your family. Reconcile and build up your house together.